বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে পালমোনারি প্রেশার এবং পালমোনারি সারফেক্টেন্ট নিয়ে ডিসকাস করব। অ্যাট ফার্স্ট, লাংস হচ্ছে একটি ইলাস্টিক স্ট্রাকচার যেটা কলাপস করবে লাইক এ ব্যালুন। ইফ নো ফোর্স is kept it inflated, then all air expelled out through the trachea. মেডিয়াস্টিনাম থেকে অ্যাট দ্য হাইলিয়াম ছাড়া অন্য সব জায়গায় বিটুইন লাং অ্যান্ড ওয়াল অফ চেস্ট কেজের মধ্যে কোনো প্রকার অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না। সে ফ্লোট করবে থোরাসিক ক্যাভিটিতে। তার সারাউন্ডিংয়ে থাকবে প্লুরাল ফ্লুইড, যেটা হচ্ছে ক্যাভিটির মধ্যে লাংসকে লুব্রিকেট করে রাখবে। যেখানে যদি এক্সেস ফ্লুইড এখানে থাকে সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সাকশনের মাধ্যমে লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল দিয়ে এক্সক্রিট হয়ে যাবে। আমাদের কিছু প্রেশার পাবো, পালমোনারি প্রেশার। পালমোনারি প্রেশারগুলো আমরা সবগুলোই হচ্ছে অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারের সাথে রিলেশন রেখে আমরা মেজার করি। এজন্য হচ্ছে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারটা আগে বুঝতে হবে সেটা কি। সেটা হচ্ছে একটা প্রেশার বাই এয়ার সারাউন্ডিং দ্য বডি। এটা হচ্ছে 0 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার অথবা 760 মিলিমিটার অফ মার্কারি। অ্যাট ফার্স্ট intra-alveolar or intrapulmonary pressure, যেটা হচ্ছে প্রেশার এক্সার্টেড বাই এয়ার উইদিন দ্য লাংস। আর ইন্ট্রাপ্লুরাল বা ইন্ট্রাথোরাসিক প্রেশার হচ্ছে প্রেশার উইদিন দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি ডিউ টু recoli of chest and lungs away from each other, and then transpulmonary pressure or recoli pressure. This figure shows atmospheric pressure, intrapulmonary pressure, intrapleural pressure, transpulmonary pressure. At first, pleural pressure or intrapleural pressure or intrathoracic pressure মানে হচ্ছে the pressure of fluid in the thin space between the lung pleura or visceral pleura and chest wall pleura or parietal pleura. এখানে ফ্লুইড সিক্রেটেড হবে ভিসেরাল লেয়ার অফ প্লুরা থেকে, এবং তারা প্যারাইটাল এবং ভিসেরাল প্লুরা অ্যাপোজ টু ইচ আদার বাই হাইড্রোলাইটিক ট্র্যাকশনের মাধ্যমে। এখানে যে নেগেটিভ প্রেশারটা ক্রিয়েট হবে ডিউ টু স্লাইড সাকশন, এটা ডিউ টু ল্যাক অফ এয়ার ইন দ্য ইন্ট্রাপ্লুরাল স্পেসের জন্য হয়। ইফ উই ডু নট মেনটেন এ স্লাইটলি নেগেটিভ প্রেশার, then lung would collapse on themselves because all the air would rush towards the area of low pressure. Visceral pleura, parietal pleura and chest wall দেখানোর চেষ্টা করা হলো। নর্মাল ভ্যালু অফ প্লুরাল প্রেশার at the beginning of inspiration is -5 centimeter of water, and at the end of inspiration this is -7.5 centimeter of water. During expiration this is reverse. Under normal physiological condition, interpleural pressure is always slight negative. At the end of expiratory position this is -2.5 millimeter of mercury. Force inspiration this is more negative, -30 centimeter of water, and force expiration this is strongly positive, +20 centimeter of water. Interpleural pressure become positive in Valsalva maneuver and some pathological condition. This is pneumothorax, hydrothorax, hemothorax, pyothorax. Significance of interpleural pressure is throughout the respiratory cycle, interpleural pressure is lower than intraalveolar pressure, so it keeps the lung always inflated. দুটো ইম্পর্টেন্ট ফাংশনস হচ্ছে ইন্টারপ্লুরাল প্রেশার, একটা হচ্ছে প্রিভেন্ট কলাপসিং টেন্ডেন্সি অফ লাং, অ্যান্ড another one is due to negative pressure in thoracic region, that is large vein vena cava. This is enlarged and dilated, so against gravity, due to negative pressure from lower part of the body, blood collected goes to the heart, so it is helpful for venous return of heart, so we can call it respiratory pump for venous return. Some factor affects interpleural pressure. These are physiological effects.
Muller's maneuver. That means forced inspiration against a closed glottis result in negative pressure and deep inspiration. Pathological defects is emphysema, pneumothorax. Pneumothorax means when the pleural cavity is damaged or ruptured and pleural pressure becomes atmosphere's equal or exit. This is pneumothorax. Some factor responsible for negative interpleural pressure. This is elastic recoli and surface tension of intraalveolar fluid. At first, elastic recoli. Elastic recoli of lung that tends to collapse the lung at each instant of respiration is called recoli pressure or recoli tendency of lung. Because there is high content of elastin protein, this is very elastic and resistance distension, recoli ability. Elastic tension increase during inspiration and reduce during expiration. Some factor prevents recoli tendency of lung. This is surfactant, negative interpleural pressure, residual volume, interdependence between adjacent alveoli and size of the alveoli. If size of the alveoli is increased, decrease collapsing tendency. Then surface tension. Due to intramolecular attraction of the surface layer of fluid lining the alveoli, they have got a tendency to collapse. This collapsing force of the millions of alveoli produce summated effect, resulting in tendency of whole lung to recoli away from the chest wall. This is 2/3 of recoli tendency. Then intraalveolar or intrapulmonary or alveolar pressure. This means the pressure existing in the alveoli of the lung. That means air pressure inside the lung alveoli due to contraction and expansion of lung. Normally at rest, intraalveolar pressure is equal to the atmospheric pressure. It becomes negative in inspiration and positive during expiration. During inspiration, due to lung expansion, increase volume of lung and decrease intraalveolar pressure below the atmospheric pressure. This is -1 centimeter of water. So 5 milliliter of water into lung in 2 seconds. This is inspiration, and after the end of inspiration, alveolar pressure return to the atmospheric pressure. Then during expiration, opposite change occur, that is lung alveoli collapse. Alveolar pressure rises, 1 centimeter of water, then 5 milliliter of inspired air out of the lung during 2 to 3 seconds. In expiration, after the end of expiration, pressure return to the atmospheric pressures equal. In this pressure, the second line there is show the pressure during inspiration is -1, and that's time the lung volume 0.5 liters, and during expiration this is +1 and 0.5 milliliter of what air is expelled out. Significance of intraalveolar pressure is it causes flow of air in and out of the alveoli during inspiration, air entry into the lung, and during expiration expel out of the alveoli. And second one, it helps to exchange of gas between alveolar air and blood. Then transpulmonary pressure means difference between intraalveolar pressure and intrapleural pressure. Due to this difference, ventilation occur, air flows into the lung. Under normal physiological condition, transpulmonary pressure always positive. Intrapleural pressure is always negative and relatively large. When alveolar pressure moves from slightly negative to slightly positive as a person breathes. For a given lung volume, transpulmonary pressure is equal and opposite to elastic recoli pressure of the lung. This is the distending pressure acting across the wall of the alveoli, which causes lungs to expand. Then lung complaints.
Lung compress means the extent to which lungs will expand for each unit increase in transpulmonary pressure. It is called lung compress. This is the static measure of lung and chest recoli reduced by factors that produce resistance to distension. In normal adult human being, this is about 200 milliliters of air per centimeter of water. That means every time the transpulmonary pressure increases 1 centimeter of water, the lung volume after 10 to 20 seconds will expand 200 milliliters. Significance of lung compress is elastic forces of lung tissue, distensibility, elastic forces inside the wall of alveoli. Low compress. We found low compress during supine position, high standing diaphragm, deformities of thorax, fibrotic pleurisy, alveolar atelectasis, surgical intervention, paralysis of respiratory muscle, pleural effusion, pulmonary hypertension, reduced surfactant, and during abnormal thorax. High compress পাবো normalizing emphysema bronchial asthma-তে. Works of breathing is the term most frequently we use. That means the work done by respiratory muscle during breathing to overcome the resistance in thorax and respiratory tract. During normal quiet respiration, almost all the respiratory muscle contraction only during inspiration, but during expiration this is caused by elastic recoli tendency of lung and chest cage structure. So respiratory muscle normally perform work only to cause inspiration, not to cause expiration. So the book of Guyton reference, the work of inspiration can be divided into 3 fractions: compliance work or elastic work, tissue resistance work, and airway resistance work. Percentage of each work ক্যাননের অনুসারে ইলাস্টিক ওয়ার্ক 65%, নন ইলাস্টিকের মধ্যে হচ্ছে ভিসকাস 7% and এয়ারওয়ে 28%. Surface tension. Surface tension means attraction between the water molecules. When water forms a surface with air, water molecules on the surface of water have a especially strong contraction to each other. So in lungs there is air which is moist. There is considerable surface tension within the lung tissue. So and in the alveoli, water surface also attempt to contract. Then forces of air out of alveoli through the bronchi and causes alveoli collapse. This is called surface tension. Lungs secrete and absorb fluid, leaving a very thin film of fluid which is absorbed is driven by sodium active transport and secretion driven by chlorine active transport out of the alveolar epithelial cell. এখানে একটা ওয়াটারের সাথে একটা ওয়াটারের অনেক বেশি অ্যাট্রাকশন থাকবে দেন এয়ার. So force is directed inward and rising pressure in alveoli. If small alveoli, more resistance to expansion. So increased tendency of alveoli to collapse, increased work of breathing causes pulmonary edema and alveolar instability. Raindrop কিভাবে together একসাথে থাকে কিভাবে থাকে? As water surface is always attempting to contract, a tight contractile membrane of water molecules around the entire surface of raindrop. যখন একটা গাছের পাতায় পানি পড়বে তখন সে একটা ড্রপ আকার হয়ে যাবে. কিভাবে হবে? ওয়াটার ক্লাস্টার ইনটু ড্রপ. কিভাবে হবে? সারফেস টেনশন গিভস দেম দেয়ার নিয়ার spherical shape because
Spherical shape has the smallest possible surface area to volume ratio. Then surfactant, most important thing, surfactant is a surface tension lowering agent in water, which means that is greatly reduce the surface tension of water. Surfactant decrease the surface tension in the alveoli 2 to 10-fold. So it's normally play a major role in preventing alveolar collapse. সারফেক্টেন্ট সিক্রেটেড হবে কোত্থেকে? স্পেশাল সারফেক্টেন্ট সিক্রেটিং এপিথেলিয়াল সেল, যাকে আমরা টাইপ 2 অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াল সেল বলছি, যেটা হচ্ছে অ্যালভিওলার সারফেস এরিয়া 10% কনস্টিটিউট করবে। এখানে মাইক্রোভিলাই থাকবে অ্যালভিওলার সারফেসে। এটা হচ্ছে গ্র্যানুলার, এখানে লিপিড ইনক্লুশন থাকবে, সিক্রেটেড হবে ইনটু দ্য অ্যালভিওলাই। কী কী কম্পোজিশন থাকে? লাইপোপ্রোটিন কমপ্লেক্স থাকে ফর্ম বাই লিপিডস, স্পেশালি ফসফোলিপিড। প্রোটিন থাকবে, 4টা মেইন সারফেক্টেন্ট প্রোটিন আছে, আয়নস আছে, ক্যালসিয়াম মেইনলি। দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডাইপালমোফসফোটিডাইল কোলিন, যেটা 62%, ফসফোটিডাইল গ্লিসারল 5%, আদার ফসফোলিপিড হচ্ছে 10%, নিউট্রাল লিপিড 13%, প্রোটিন 8%, কার্বোহাইড্রেট 2%। আমার এই সারফেক্টেন্ট কিন্তু প্রোটিনের অ্যাবসেন্সে ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে এবং সে ম্যাচুরেশন হবে লাংসে, যেটা অ্যাসিলারেটেড করবে গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন। প্রোডাকশন হবে কীভাবে তাহলে? টিপিক্যাল ল্যামিনার বডি ফর্ম হবে আমার টাইপ 2 এপিথেলিয়াল সেল থেকে, যেখানে আমার এখানে এটা ল্যামিনার বডিটা কী আসে, সেটা হচ্ছে স্পেশাল টাইপ অফ মেমব্রেন বাউন্ড অর্গানালিস, যেখানে সারফেক্টেন্ট প্রোটিন এবং ফসফোলিপিড থাকে। এগুলো সিনথেসাইজড হবে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে এবং স্টোর থাকবে আমার এই ল্যামিনার বডিতে। ল্যামিনার বডিটা হচ্ছে আমার অ্যালভিওলার লুমেনে যাবে বাই এক্সোসাইটোসিস। ইন দিস ফিগার we want to see this. Then in the presence of surfactant protein and calcium, phospholipid are arranged into lattice structure, যাকে আমরা টিউবুলার মায়োলিন বলবো, যেটা আমাদের ল্যামিনার বডি থেকে ফর্ম হবে। এই টিউবুলার মায়োলিনটা কি করবে? একটা ফসফোলিপিড ফিল্ম তৈরি করবে, যেটা স্প্রেড হবে আমার অ্যালভিওলার এন্টায়ার সারফেসে। Most of the surfactant is absorbed into type 2 alveolar cells, catabolized, and the products are loaded into laminar body for recycling. In this figure, we want to show you the reuptake degradation. Then functions of the surfactant. Surfactant main functions হচ্ছে it reduce the surface tension of the alveoli and prevent collapsing tendency of the lung. কীভাবে collapsing প্রিভেন্ট করে? আমাদের এখানে ফসফোলিপিড যে মলিকুলগুলো আছে সেখানে 2টা পোর্শন থাকে, একটা হাইড্রোফিলিক, একটা হাইড্রোফোবিক। এগুলোর যে মেকানিজম আছে তাদের মধ্যে দিস সারফেস অফ দ্য ফসফোলিপিড অ্যালং উইথ আদার পোর্শন অফ দ্য স্প্রেড ওভার দ্য অ্যালভিওলাই অ্যান্ড রিডিউস দ্য সারফেস টেনশন। দেন সারফেক্টেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর স্টেবিলাইজেশন অফ অ্যালভিওলাই হুইচ ইজ নেসেসারি টু উইথস্ট্যান্ড দ্য কলাপসিং টেন্ডেন্সি। Then helps in expansion of the lung during inspiration, increase lung compliance, helps to prevent pulmonary edema. Another important functions of surfactant is its role in defense within lung against infection and inflammation. এখানে হাইড্রোফিলিক যে প্রোটিনগুলো আছে তারা ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসকে ডিস্ট্রয় করে অপসোনাইজেশনের মাধ্যমে, এভাবে তারা ইনফ্ল্যামেটরিকে কন্ট্রোল করে। আরেকটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট রোলস হচ্ছে ইনফ্লেশন অফ লাংস আফটার বার্থ। সারফেক্টেন্ট ডেফিসিয়েন্সি ইজ ইম্পর্ট্যান্ট কজেস অফ ইনফ্যান্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিন্ড্রোম, IRDS. দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিংস। কীভাবে হয় IRDS? Until birth, lungs are solid, not expanded. Soon after birth, জন্মের জাস্ট পরপর ফার্স্ট breath starts because of stimulation of respiratory center due to hypoxia and hypercapnia. Although several strong respiratory movements are attempted by infant and lung expanded, lung tends to collapse repeatedly, and the presence of surfactant in the alveoli prevent the lung from collapsing again. This is the main things. Surfactant begins to secrete
28 weeks of intrauterine life. But surfactant does not normally begin to be secreted into the alveoli until between 6 to 7 months of gestation, and in some cases even later. Therefore, many premature babies have little or no surfactant in the alveoli when they are born. So, their lungs have an extreme tendency to collapse. Sometimes this is 6 থেকে 8 গুণ বেশি নর্মাল অ্যাডাল্টের থেকে। এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি ইনফ্যান্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম অর হায়ালিন মেমব্রেন ডিজিজ অফ নিউবর্ন। কী ফিচার পাই তাদের ক্ষেত্রে আমরা? সারফেস টেনশন অফ লাং অ্যালভিওলাই ফ্লুইড becomes very high. Many alveoli remain collapsed. Decreased in lung complaints, severe hypoxia develop, retention of fluid in the lungs. This is the flow chart for pathogenesis of IRDS. কীভাবে সিভিয়ারিটি পর্যায়ে চলে যায়। এটা কিন্তু অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হতে পারে, তখন আমরা তার নাম দিব অ্যাডাল্ট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম ARDS। ল্যাক অফ সারফেক্টেন্ট হলে হচ্ছে আমার ব্যাকটেরিয়াল এবং ভাইরাল ইনফেকশনটাও বেশি হবে। ইন দিস সিচুয়েশন causes serious tendency of the lung of these babies to collapse or to become filled with fluid. Many of these infants die of suffocation when large portion of lungs become atelectatic. It is fatal if not treated with strong measure, especially proper applied continuous positive pressure breathing. Another things, overproduction or dysregulation of surfactant protein can also lead to respiratory distress and causes pulmonary alveolar proteinosis. Thank you for your patience hearing.